So we have spectral series of hydrogen atom. We have almost 5 spectral series. என்னென்ன அப்படின்னா என்னது Lyman series, Balmer series, Paschen series, Brackett series, Pfund series. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா LBPBP, Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Pfund. Okay, right? So இதுக்கு போகணும் அப்படின்னா we require energy difference. நம்ம இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஃபார்முலாஸில் போட்டுட்டோம். இப்போ செகண்ட் எனர்ஜி ஸ்டேட்டு ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி ஸ்டேட்டை வச்சு நம்ம டிஃபரன்ஸ் பார்த்துட்டோம் டைரெக்டாகவே, ரைட்டா? we have a common formula for that by using Rydberg formula constant. ஓகேவா? ஸோ அது என்னன்றதை பார்த்துடலாம். ஸோ பேசிக்காக நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததில் எனர்ஜி வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா En is equal to என்னது minus 2 pi square k square e power 4 z m divided by z square z square n square h square. ஓகேவா? ரைட்? So this is nothing but the energy of n orbits. ஓகேவா? Suppose if an hydrogen, say for example, if this is going to be the nucleus and this is going to be the first orbit and second orbit, இது வந்து n equal to 2 n equal to 1 ன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு. So it is going to come to the ground level அப்படிங்கிறப்போ it will release h nu. அதாவது higher energy level வந்து lower energy levelக்கு shift ஆகும்போது it is going to release h nu, which is going to be a photon. Correct? So அப்படி photon release பண்ணும்போது what will be the amount of energy which is getting released, and based on the amount of energy which is released only we can fit that into different types of electromagnetic waves. Correct? Energy of photon வந்து vary ஆக because it is related to frequency. Correct? h nu தானே, right? So nu is equal to what is nu? C by lambda. So wavelength matters a lot. Correct? Okay. So if this energy which is going to be n2 and n1, n2 ல இருந்து n1 க்கு வரும்போது it is going to release a photon of h nu அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். அப்போ can I write this h nu is equal to en2 minus en1? Correct? What is en2? You can substitute this n2 here, n1 here. So what will get? en2 இதுல காமனா எடுத்துடலாமா நம்ம? So minus 2 pi square k square e power 4 z square m divided by h square. You will be getting e2 n2 square minus n1 square. Right? So we are dealing with hydrogen atom. So z is equal to 1. Right? So what will be this equation now? And also I can take this minus 2 pi square k square e power 4 m whole divided by h cube into 1 by n2 square minus 1 by n1 square. Right? So now what can I do is, so you know nu is equal to what? C by lambda. Correct? So can I take this as C is equal to nu lambda? So nu is equal to C lambda, C is equal to nu lambda. Okay, we have something called as wave number, nu bar, which is always inversely proportional to wavelength. Wave number அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா குறிப்பிட்ட wavelengthல எத்தனை waves இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கிறது தான். அதாவது not wavelength, actually குறிப்பிட்ட distanceல எத்தனை waves இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கிறது தான் wave numbers அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? Wavelength is nothing but the total length of a wave, but number of waves in a particular distance is called as wave number. ஓகேவா? ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல எவ்வளோ வேவ்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஃப்ரீக்வன்சி ஆக்சுவலி. ஓகேவா? ஸோ நியூ பார் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by lambda. So what they mean is greater the wavelength, lesser the number of waves. Correct? இப்போ நான் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் நான் எத்தனை waves கொடுக்க முடியும்? If wavelength is very greater, I can only fit 2 or 3. If wavelength is lesser, I can fit into 5 or 10. Yes or no? So அப்போ wave number is going to be inversely proportional to wavelength. Yes. So அப்போ nu bar is equal to 1 by lambda. Okay, so 1 by lambda means what I can do here.
So if it is going to be 1 by lambda, so I can take this as C by lambda, correct? C by lambda thane. Appo na ingirundu I can take this nu and substitute here. So lambda can be like C by nu, which is going to be what? C by nu. Inga substitute pannina nu mela poidum, nu by C aiduma, right? So I can take this as nu by C. What is nu? Minus 2 pi square k square e power 4 m whole divided by h cube c 1 by n2 square minus 1 by n1 square. Yes, this together is nothing but called as R. We call them as Rydberg constant. All are constants again there. Yes, so H constant, K constant, E constant, M constant, C constant, all are constants there. 1.1 into 10 power 7 meter inverse. That is what is Rydberg constant value. When you are substituting all these values, you will be getting it as 1.1 into 10 power 7 meter inverse. Clear? So this is nothing but Rydberg constant. So this equation now can turn up like nu bar is equal to R into 1 by n2 square minus 1 by n1 square. Right? Yes, so this is nothing but spectral series. Okay, wave number. So what we are going to do from this is, we are going to classify the spectral series of hydrogen atom into 5 based on this. Okay, now